Fangen wir mal sofort mal an. Top 5 Ghosts. Switch gehört ja nicht mir, war so deswegen. Caught on camera. The Clean Water Demon House. In this next video, the YouTube ghost hunting channel Twin Paranormal travels to the Clean Water Demon House in Reno, Nevada. The mysterious house was built in 1926 and has been vacant for over 30 years. Now, not much is known about the property, but local legend says that an entire family lost their lives inside the home at the hands of a drifter passing through town. Locals say that the decaying house is a hotspot for paranormal activity. In an earlier investigation by the popular ghost hunting team The Haunted Side, they accidentally captured a terrifying dark figure that appeared in one of the house's windows, and then just seemed to disappear. As well. Okay, yeah, let's take this stairs. I don't know what it is about that staircase, but it just doesn't feel good. What was that? What? I don't think that was a shadow, but it was on the other side of that window. I didn't even realize until I reviewed the footage that I'd captured probably one of the best shadow figures I've ever seen. Digga, warum? The twin Warum hab ich eigentlich vor der Scheiße am meisten Angst? Geld, Digga. Ich hab Geld. Also, ich will jetzt nicht flexen, aber ich hab Geld. Ich bestell mir den von Hardware jetzt. Paranormal team, which includes twin brothers Ryan and River, along with their friends Nick and Wyatt, capture some very chilling footage of their own at the Clean Water Demon House. As soon as they begin their investigation, they start to hear strange, unexplained sounds coming from the darkness. Did you get that? Yep, got it all. What the f was that? That sounded like it was upstairs. If there's anybody upstairs, make that noise again. Right here. Dude, there's walking. It's back there. Yep. Yo! Something's doing it. They weren't joking about this place, man. It seems that most of the creepy sounds seem to be coming from somewhere up above them. So Ryan asks the spirit if it wants them to go upstairs. That's when they capture this. Do you want us to come upstairs? Was that a yeah? That was a yeah. Richtiger Mann sagt er so, yeah. I think so. Alright, I'm gonna keep this night vision camera recording down here just in case if we do catch anything down here. We're gonna go upstairs. So let's go up there, see what we can catch. And with that, the Twin Paranormal team heads upstairs to investigate. However, not long after they get upstairs, they now suddenly begin to hear odd noises back downstairs. What they didn't know at the time is that something seems to have followed them to the second floor. You said that you heard stuff down there? What? Yeah, the walking outside was super loud down here. I didn't see anything when I looked outside. Did you see it? A small dark figure about the size of a young child seems to creep up the stairs. Warum sind die Videos eigentlich immer so fucking spannend, Alter? Einfach, das hier finde ich einfach spannender als irgendeinen scheiß Horrorfilm zu gucken, Alter. Right behind them. What happens next is truly bizarre. What was that? Go! No, you're fucking with me, bro? No. Battery just died. Battery just died. You filming? Get a battery right now. Holy crap. Right now, get a battery. Some large unknown glass object is thrown across the room and crashes, sending the terrified team members running back down the stairs. Later, they try to investigate the source of the loud crash, but they just can't find anything. Back downstairs now, the ghost hunters ask the spirit questions using a modified spirit box. They get some very creepy answers, but something even creepier. Ist halt echt so, war so ohne Witz. Ich finde sowas ja einfach 100-mal spannender als hier, Horrorfilme, Alter. Ich schwör's dir. Seems to be there with them, lurking in the darkness. Do you need our help? Hey, du?
Did you see it? Some odd white mist can be seen moving toward the guys briefly. Then it seems to... Das Problem ist doch noch bei mir, Digga. Ich hab so fette Kopfhörer auf, Digga, dass ich halt nichts von meiner scheiß Umgebung mitbekomme. Dass ich nur dieses Video mir angucke und nur dieses Video höre, während das Licht noch dunkel ist, Alter. Das ist einfach... Ja, ich glaub da ja auch nicht dran, Digga. Aber es ist halt spannend zu sehen. Weißt du, was ich meine? Es ist halt spannend zu sehen. Ich sehe das nur von der Kamera, Digga. Aber ich sag dir ganz ehrlich, Digga, wenn du gerade die Tür aufmachst, ich werde mich zu Tode erschrecken, Alter. Zu Tode, sag ich ganz ehrlich. Ich hoffe einfach nur, die scheiß Tür ist abgeschlossen, Alter. Dass meine Mutter gleich hochkommt und versucht aufzumachen. Ich erschrecke mich zu Tode, Digga. Darauf habe ich gar keinen Bock, sag ich ganz ehrlich. retreat back into the shadows. Do you need our help? Du lebst einfach in so einem Dings, in so einem Geisterhaus, Digga. Da ist das Problem. You can check out the full series of investigations of the Cleanwater Demon House over on Twin Paranormal's YouTube channel. They have just recently posted an all-new Part 4 of this series, with even more scary unexplained activity. The Last Patient. TikTok user Noah works as a security guard at an abandoned hospital that will soon be demolished. His job there is to guard against trespassers who might want to steal the remaining hospital equipment that has not yet been removed. He claims that often while working the night shift, some strange and downright spooky things happen. So, when an alarm goes off one night inside the hospital, he records as he investigates the source of the sound. You guys hear that? Aliens. Just kidding, it's not aliens. But you know what it's also not? Paper. It's not paper, it's metal. Do you like Sound. Alright, besides that alarm, I just heard some more sounds. I don't know what it is, man, but this place is creepy. Ja, Bro, ich bin gerade komplett alleine. Ich bin gerade komplett alleine. A hospital bed seems to move on its own, and Noah really just wants to leave. But he can't abandon his guard duty. Later that same night, he hears more noises and goes to check again, making sure that all of the hospital rooms are empty. Then, this happens. Alright guys, so I'm gonna go ahead and look over here. Checking the rooms and dude, this shit, honestly, like... Aber diese zwei Videos kann ich wieder nicht ernst nehmen, weil ich das Gefühl habe, so, dass es halt fake ist. Natürlich ist alles was fake, ne? Aber das Video von letzter Woche, was ich gesehen habe, Digga, das kam halt null fake rüber, so, hatte ich das Gefühl. Ja, Digga, vielleicht ist der ja Dings, vielleicht ist der ja hier ein verlassenes Krankenhaus besuchen gekommen, also so gucken, wie das da ist und hat da ein Video draus gemacht, ne? Also Video für, wo man in ein verlassenes Haus reingeht. Yeah, this shit. As Noah is about to go into one of the dark rooms, he hears the sound of a hospital meal tray crash into something in the hallway. Dude, this shit, honestly, like... So, 2 weeks go by and nothing much happens. But then one night, Noah... Vielleicht haben die ja riesen Eier, Digga, deswegen machen die Dings. Vielleicht... Digga, das Ding ist, war so, wenn du so fette Kopfhörer hast und gar nichts von deiner Umgebung mitkriegst, das ist ja das fucking Gruselige. Ich meine, der Meth-Süchtiger, den vergewaltigt, was will da machen, aber na gut. starts to hear strange sounds again. This time he records something downright terrifying. Alright guys, I'm at the empty floors. I was hearing some noise coming up right now. It's kind of freaking me out, so I'm gonna be filming a little bit. Seeing some Alter, ich hasse dieses verfickte, ich hasse so Scheiß. Ich hasse, dass es so Kackschatten da plötzlich ist, Alter. Meine Fresse, hab ich gerade. Ach du Kacke, Digga.
Digga, das ist... Ach, so kacke, Digga. Scheiß Bastard, Alter. Ich hab fast in die Hose geschissen, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ah, diese Dukes Top 5 Videos sind so fucking schlimm, Digga. Und ich will mir nicht vorstellen, wie schlimm es ist, wie so ein scheiß Horror-Game zu zocken nächste Woche Freitag, Alter. Ach du Kacke. What the What the Did you see it? As Noah is walking down the hallway, checking each room, he captures a terrifying dark figure just standing. Ihr müsst euch mal vorstellen, Digga, wenn ich da drinnen gewesen wäre. Das braucht doch keiner, Digga, weil man will ja nur Clips gucken. Wenn ich da drin gewesen wäre, Morik, ich sehe das, wo ich schreie, so, aber Digga, ich würde mich als Geist totlachen, Digga. Standing at a window inside one of the hospital rooms. Seconds later, Noah turns back to look into the room, and nothing there. So did Noah capture a ghost on camera? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. Before we move on to the next video, if you see anything that you think should be included in the top 5, contact us at nukestop5@gmail.com. Hide and seek. Popular paranormal explorer and YouTuber Ricky Velasquez returns to the mysterious and long-abandoned log cabin in Catemaco, Mexico. The cabin seems to be actively haunted by the ghost of a woman and child. In a previous video that I featured on Der Geist so am Nagel bin tot. Lass mich doch wenigstens hier in Ruhe mir einen wedeln. this channel, he captured some terrifying evidence on his live stream that shocked his viewers. Hi, Ricky. Hä? Ricky, no, Ricky. Kann mir mal jetzt mal jemand sagen, was da über... Ach so! Oh, stehe ich jetzt? Ich habe gerade so Gänsehaut bekommen. Hier, seht ihr das? Da waren irgendwelche Leute da vor der Kamera oder so, haben geguckt. Ricky. Using a Kinect camera in infrared mode, he captured what looks like the figures of a woman and child. They seem to stare at Ricky from the darkness before simply disappearing into thin air. After many requests from viewers, he returns to the decaying log cabin to find out more about the strange apparitions. This time he is joined by his friend and fellow paranormal investigator Jaguar. Soon after starting the live stream, Ricky sees something that sends them both running. ¿Por qué? Porque las energías tanto se pueden llegar a tu persona. Sí. Porque tú. Ey. Jaguar. Was war da? Sí. Porque tú. Ey. Was war denn da? Jaguar. Aquí. Did you see it? Jawohl, Werbung. A small shadowy figure the size of a child walks into frame and then quickly runs away and out of sight. Porque las energías tanto se pueden llegar a tu persona. Sí. Porque tú. Digga, warum zur Hölle wird jedes Mal ein scheiß Toaster aufgenommen? Ich verstehe das nicht, Alter. Kann man so einen scheiß Toaster haben, Alter? Stimmt auch mal auf hier. Jaguar. Ricky and Jaguar run after the figure and check the cabin, but they don't find anyone. Ich schwöre es, ihr müsst ihr aber, es gab ein Video, Digga. Das habe ich letzte Woche Freitag gesehen, Digga. Das fand ich schwöre es, sah für mich echt aus, Digga. Das war auch mit einer richtigen Kamera aufgenommen. As they head upstairs to investigate and are maneuvering their way around the missing ceiling, Ricky gets confirmation that Ich glaube, daraus habe ich auch ein Video gemacht diese Woche. Kannst du dir anschauen, wenn du willst. Später. they are not alone. Hola. Qué lugar, Cuidado. ¿Qué fue eso? Por allá anda el niño, Está. Órale. No mam.
Dime que no estoy loco. Dime que sí lo escuchaste. Claro que se escuchó el llanto. Ricky and Jaguar are unable to make out where the voice is coming from. At this point, Ricky asks the spirit to show itself. And it does. Niño, algún espíritu o alma demonio que se encuentra en este lugar, manifiéstate. Ihr Wichser, Digga, was du. Boah, das ist ein scheiß Jumpscare. Die Wichser haben das extra eingestellt, Alter. Mann, Alter, hört doch auf. Warum machen die nur dieses Geräusch? Was soll die Scheiße? Moloch, Alter, das ist ein scheiß Jumpscare gewesen, Alter. Oh, meine Fresse, Alter, das kann's nicht sein. Ach, Digga. Oh, der erschreckt sich. Ich halt die Fresse, der ist scheiß Fake, Alter. Nene. Se siente pesadísimo. A child quickly runs from right to left. Digga, als ob man sich da nicht erschreckt, Mann, Alter. Ich würde komplett in die Hose scheißen, Alter, wenn ich da wäre. Die bleiben doch so ruhig. Krass, Digga. Left right in front of Ricky. Strangely enough, Ricky doesn't Digga, even das könnte jetzt aber echt ein klein Wüchsiger sein. seem to notice the child. He only finds out about the strange appearance when he reads his live stream comments and sees that his viewers in live chat are trying to warn him. Pasó corriendo. Pasó frente a mí. No. ¿Tú viste algo? Schön, dass du zwei... Alter, da ist noch einer. Zwei Clips, Alter, der Junge. Aber trotzdem, ich finde es gut, dass mal ein paar Clips hier gemacht werden. ¿Te gustaría liberar? Me siento culpable, Ricky. Pero te gustaría... ¿Qué? Digga, warum rennt der da am Loco? Digga, willst du mich verarschen, Digga? Was soll das machen kann da? Ich schwöre es, die machen das extra. Wollen die machen erstmal. Wollen ich mache jetzt gleich, jetzt hab ich nicht gemacht. Ich mache gleich erstmal jetzt, Alter. Digga, Mann, die machen das doch extra. Ich schwöre es, die machen das extra. ¿Qué tienes? Hey. Ach du Kacke, Alter. Hey. ¿Qué? A pale hand violently scratches the back of Jaguar's neck. Mike, ich kannte das schon nicht. Ich hab schon wieder erschreckt. Warum machen die jetzt mal dieses... Kennt ihr das mal, wenn dieses Geräusch kommt? So... Up until now, Jaguar has always kept his cool, but even he is a bit rattled by the sudden attack. Ricky and Jaguar both decide to just end the livestream investigation and leave the creepy cabin. So, did Ricky once again capture the ghost of a child on camera? Or is it something else entirely? You can check out this full video with English subtitles over on Ricky Velasquez's YouTube channel. He never left. Cassie B from the YouTube channel B Paranormal says that her son tragically passed away at the very young age of 18. Since then, she says that she believes that his ghost might haunt their house. After hearing strange sounds in her house for weeks, Cassie sets up a CCTV camera to record in her living room. One night, she catches this. Oh mein Gott, bitte nicht wieder irgendein Jumpscare, wo dann immer so kommt, Alter. Okay, mal. Now the dog apparently sleeps here all the time and never tumbles off the couch arm like this. Cassie believes that he was pushed, but wenn jemand losrennt, beschwert Alperraaa sich, dass er sich erschreckt hat, aber wenn sie nicht wegrennt, beschwert er sich, dass der fake ist, weil die... Digga, als ob, der Fab, I'm sorry, Digga, aber warum dieses Video davor, Digga, das kann nicht echt sein, Digga, die stehen da noch so ganz normal, Digga, als würden die arbeiten, Alter, als würden die gerade im Metallbau arbeiten, Alter, was, I'm sorry, Digga, aber das fand ich echt null, echt. Die chillen da noch ihr Leben, als ob nichts gewesen wäre, Digga, wenn irgendwas Gruseliges passiert, dann kriegst du auch Angst, hast doch übelst Schiss, Digga, als ob irgendein Mensch da damit klarkommen würde.
Obviously, this might just be a silly doggy accidentally falling off the couch. But the next night, something happens that is quite a bit Bro, das Video ist so eh bald fertig, aber mach was du willst, das ist deine Entscheidung. Mach wie du willst. harder to explain. Hä? Hast du das Someone seems to be looking into the house from an outside window, slowly clawing at the glass. Then, as the camera's night vision turns off, the person seems to disappear. Even stranger, as the light inside the house turns on, the figure at the window not only disappears, but actually seems to reappear inside the room. So what do you think this is? Could this be Cassie's son returning home? Is it simply a trick of the light? Or is it all just an elaborate hoax? You decide. Reaching out from the other Oh, das letzte verfickte Video. Oh mein Gott, Alter. side. Over on the Taiwanese ghost hunting channel 01 Supernatural Studio, paranormal investigator Seimei is exploring an abandoned karaoke club that was partially destroyed in a fire. Now, this club was a bit rougher than what you might think of when you think of karaoke in the Western world. It was divided into many semi-private rooms where people could do pretty much whatever they wanted. As a result, Ja, several aber also ist jetzt eh, weißt du, das letzte Dings. Mach wie du willst, Digga. Wie gesagt, es ist deine Entscheidung und so. Es ist eh das letzte und so. Dann bin ich raus auch, Digga. Ich guck mir keine 2 Videos mehr von Lux Top 5 an. Das ist zu gruselig, die Scheiße. Ich mache mir komplett in die Hose bei einem, ey. people lost their lives due to violence and overdoses. And Seimei says that some clubgoers perished in the sudden fire that caused the club to be closed down. Now, Seimei So ungefähr noch bis 1 Uhr. Also ist wirklich, ich stream nicht mal so lang, bis das Video fertig ist. has heard creepy stories about this place. He is all alone and already a bit nervous as he starts his investigation. He says that a friend of his had attempted to explore the club only weeks earlier, but had ended up. Digga, das muss ich ja auch erstmal selbst entscheiden, so wie lange ich streame. Ich finde, eigentlich gucke ich auch noch ein zweites Video hiervon, weißt du, das ist aber, ja, ne, ich will jetzt gerade kein zweites Video gucken. Und, der Stream geht meistens so 2 Stunden. So läuft das meistens ab. Wir reden aber gleich darüber. Alles klar, der Fab. Können wir auch eigentlich gleich machen. Das ist kein Problem. Können wir auch gleich machen noch. Running out. Also keine Ahnung, wenn ihr irgendwelche Videovorschläge habt, können wir das auch gleich noch gucken. Das ist echt kein Problem. Aber so Horrorvideos will ich jetzt dann nicht mehr gucken. In terror after he heard an unexplained voice, followed by mysterious knocking from inside the restroom door. Seimei decides to test out. Schick mir mal schon mal Dings rein, ein Anime-Intro erraten Dings und dann gucken wir uns das zusammen an. His friend's story. He knocks on the same door to see if he can provoke some supernatural reaction. But at first, nothing really happens. 他就说，他走过来之后，他看到这个镜子， Wir reden gleich darüber, warum ich heute nur ein Video gucke. 这个化妆室，他觉得后面有一个人站着， Das heißt ein Video, nur ein Video von Lux Top 5. 然后他真的很怀疑说，那个敲门声是就从这个地方传来的。那我现在试着敲门看看。有人伫的无？有人的话给我一些回应好吗？谢谢。对啊，没有声音啊。靠！有没有听到？有没有听到？这件好臭啊！有没有听到？ Now, a little shaken up, Seimei points the camera towards the door and starts asking questions with a K2 meter. He keeps hearing strange sounds and the K2 meter occasionally goes off, but nothing too extreme. But then, this happens. Oh, Digga, Visage, Alter. Ich würde mir so in die Hose scheißen, aber ich wäre dabei.
Bei Visage wäre ich auf jeden Fall dabei. Auf jeden Fall. 的朋友告诉我，他之前来这里的白天，在这个厕所有听到好像敲门的声音。那我刚刚来这个地方，我敲门打了招呼之后，既然里面有人回复我，那个一定是你们吧？是的话，不要客气，给一些反应好吗？谢谢。 A small hand seems to press against the door from inside the empty restroom as Seimei asks questions. Then, the hand simply disappears back into the room. As Seimei continues to explore, he begins to feel an odd presence. An angry presence. 这地方故事不多，但是我必须说，一个地方废弃了，它本来就是阴森森的。那我也说过，废弃了也很容易去招来一些不好的东西进驻。这个地方它本身就发生过事情，那加上它要废弃了，所以那敲门的回应声，我的，谁丢我东西？谁丢我东西？我刚刚被打到了。 然后打到之后，然后就那个这个东西我也不知道是什么东西打到我，看地上这么脏乱。Ich glaube, der ist sowas von Chinese, ne? 我被打到了。Aber das kann der auch nicht beweisen, dass er irgendwie einen Hit auf den Rücken bekommen hat. 其实我刚刚在问玉达的时候，他是真的不太欢迎我，那觉得我打扰到他们了。好，那我就。 这边画面再带一带，然后东西拿一拿，我就赶快离开，不要再打扰你们了哈。And with that, Seimei decides to just end his investigation. Der Junge sieht fucking aus wie 15, Alter. Der Junge sieht einfach aus wie 15, Digga. Macht so eine Scheiße mehr. And leave. You can see more paranormal investigations over on his YouTube channel, 01 Supernatural Studio. Thanks for watching. By now, I'm sure I don't need to tell you. If you want to see more, subscribe. Digga, die Videos sind so fucking schlimm, ne? Ach du Kacke, Digga. Ich schwöre es, ich finde die echt, also, bei Horrorfilmen scheiße ich mir nicht in die Hose, ne? Überhaupt nicht, Digga. Aber ich finde, so welche hässlichen Drecksclips oder so, ich weiß nicht wieso, aber ich finde die einfach nur fucking gruselig. Ich finde die einfach nur gruselig, Digga. Ich schwöre es dir. Ihr habt das selbst gemerkt, Digga, dass ich mir komplett in die Hose scheiße und so. Und warum ich jetzt nur, sag ich mal, ein Video von Nukes Top 5 gucke, die letzten, also Nukes Top 5 habe ich ja erst vor einer Woche oder 2 Wochen erst richtig angefangen zu gucken. Das ist so, davor hatte ich das im Kopf und davor habe ich halt Dream geguckt. Aber Dreams Clips, aber von Dream die Clips, Digga, ich fand die nicht so heftig. Also von Dream, die Clips, die waren in Ordnung, die waren gut und so, aber die waren jetzt nicht so heftig in meinen Augen. Deswegen gegen 2 Videos fit. Aber ich habe das schon letzte Woche Freitag bemerkt, dass als ich diese zweite Video geguckt habe, wo ich schon beim ersten komplett verstört war, Digga, das erste, also, Digga, fand ich schon richtig heftig persönlich. Habe ich auch noch später Stream gestartet, habe schon später ein bisschen Fortnite gespielt, dies, das, Digga. Ich habe schon bemerkt, Digga, so, dass ich halt damit überhaupt nicht klarkomme. So. Jetzt habe ich mir gedacht, heute, weil es ist ja meine eigene Entscheidung, wie lange ich streame oder wie lange ich Videos gucke oder so, dass wir uns ein Nukes Top 5 Video gucke. Vielleicht auch irgendwann mal, also da ich das ja so machen will, eine Woche Horrorspiele, was ja jetzt zum Glück nächste Woche funktionieren wird, und eine Woche Videos, dass wir das so machen, dass wir Horrorspiel spielen und dass wir das gucken. Und ich verspreche nichts, aber in 2 Wochen, denke ich mal, gucken wir uns dann zusammen 2 Videos von Nukes Top 5 wieder an. Aber erstmal zum Runterkommen, damit wir alle wieder runterkommen, dass wieder alles wieder gut wird, hat sich ja der Fab gewünscht, dass wir uns zusammen hier Premiere um 1 Uhr, fängt jetzt gleich an. Egal, guck ich mir gleich an. Black Catcher ist so ein geiles Opening vom Dings, Alter. Muss ich mir echt mal nach dem Stream angucken. Dass wir zusammen mal so Animes. Oh, warte mal, Digga, ich muss das Video beenden.